This is a little story about two friends and their Candy Crush business. A girl named Juanita and her partner in crime, Trey, are at the school. What's up, Wade? Are we gonna sell some white horses today? ¿El qué? Do you know los pollo? ¿Chicken? The dish soap. ¿De qué estás hablando, fool? So no? ¿Qué pasa, mi amor? Déjame en paz, Sid. Your Candyman told us you were selling chicken. No, déjame en paz. Well, I'll just get some crush from Sancho. Espera, ¿qué de Sancho? You know, some chicken. ¿Pollo? Yeah, Wade. The chicken. The Candy Crush. Espera, entonces Sancho trata de vender más que yo. Yeah, Wade. You didn't know? ¿Tú sabías? Quédate. You're going to take me to Sancho. Okay. Vámonos, amigos. Este cabrón está muerto. Yeah, Wade. When he's dead, can I have his crush? No, idiota. What was there, mi amor? Cállate. Look, there he is. Entonces estás tratando de vender más que yo, cabrón. Sí. Te voy a dar una advertencia, porque para la siguiente no voy a ser muy amable como lo estoy haciendo ahorita. ¿Qué? Deja de vender dulces o estás muerto. Bueno. Can I have his rest of his crush? Sí. No, pendejo, vámonos. Bye, amigo. Adiós. Yeah, Wade. The chicken. Oh my God, I got me doing that. ¿Qué pasa, mi amor? God damn, Wade is that.